आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमोः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Namaste Sarvebhya. Welcome to one and all for today's chanting session. We'll do the revision of the chapter 2, Shloka 5. Shloka 5. Oh, 6, sorry, 6. Usha Madhav Bhagini. Anusha Madhav Bhagini. Bhagini. Yeah. Bhagini. You want me to recite or you will recite by yourself? I will try Bhagini. Yeah, good. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जीजीविषामः, ते स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। Uttamam Bhagini. Geeta Shekhar Bhagini. Shloka number 7. Geeta Shekhar Bhagini. Bhagini. Yeah. Karpanyate Ragam, I don't know. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः। अस्तु कार्पण्यतोषो बहतः No स्वभावः। bahata, pahata. First pa, second ha, then ta. अस्तु कार्पण्यदोषो बहवत् स्वभावः। No. Wrong beginning. It's pahata. You are saying bahava. Now will you listen to others? Okay? Okay. Yeah. That pahata. Kavita Vishwesh Bhagini. Recite slowly, Bhagini. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। Uttama Bhagini. Please note that it is not bahataha, not for you, Bhagini. For the rest of them, it is pahata. That's all. Next, shloka number 8. Kirtana. नमस्ते भगिनी. नमस्ते महोदय. Do you want me to start? Bhagini, the 8th sloka. Okay, Yeah. I'll do Bhagini. Nahi prapashyami mama Wait. I will help you out. Nahi prapashyami mamapanudyad yachhokamuchhoshanamindriyanam avapya bhuma vasapatnamruddham rajyam suranamapi chadhipatyam. Nahi prapashyami mamapanudyad yachhokamuchhoshanamindriyanam avapya bhuma vasapatnamruddham rajyam suranamapi chadhipatyam. Uttama Bhagini. One more devotee for the shloka. Yeah. One more devotee for shloka number 8. Whoever it is. Lakshmi Kashi Bhagini. Namaste Bhagini. Yeah.
न हि प्रपश्यामि मम One second, Bhagini. Once more. न हि प्रपश्यामि Hmm. correct Hmm. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोगमुच्छोषणम् Wait. A choga is not there. A choka, ka. Kumari, ka. First ka. यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् Uttama, Bhagini. In this shloka, Arjuna explained, I can find no means to drive away this grief, that he cannot forget this worry, which is drying up my senses. Even if I win this war and won the kingdom on the earth or gain sovereignty like Devatas, I will be unable to forget these worries, Lord Krishna. So he is explaining his own worries now. Let's move on to the next one. Shloka number 9. Kavya Bhagini? Kavya Bhagini? Namaste, Vaini. Eva muktva, mukta, that is ka is half. Eva, both our aksharas are risva, mu, risva, ka, half, tva, va, ta and va together. Muktva, ta is also half, va, eva muktva, Hrishikesham, because it's the end of the pada, we have to pronounce the makara. Hrishikesham, Risva, Shi, Shanmukasha, and Dirga, and K, Dirga, Sham, that is Risva. Coming to the second pada, Gudakeshaha Parantapa. Gudakeshaha. To remove the Visarga after Gudakesha, next letter is Pa. So we have to add in bit to remove that. You should not say Gudakesha Parantapa. You have to pronounce Gudakesha Parantapa. Gudakesha. Gudakesha is nothing but Arjuna. Rishikesha is nothing but Krishna. Gudakesha. Gu is Risva, Da is Dirga, K is Dirga, Sha is Risva, and then Parantapa. All letters are Risva except one in the middle after Para, Na is Ha. Parantapa. Coming to the second line, third pada. Na yotsya together. Na and yotsya together you have to pronounce. Na yotsya iti govindam. Please make yourself the correction. Na yotsya iti govindam. Then add u. Uktva for the fourth pada. Uktva tushnim babuvaha. Uktva tushnim babuvaha. Na is this one. Don't stop after na. I told you many times that when you start the pada, that pada should end. The na yotsya together. Na yotsya. Na hrisva yo dirga. Ta half. Sa and yo. Here together. Sa is also half. Ya hrisva. Then iti. Both the letters are hrisva. Govindam. Go is dirga. Vindam is again all are hrisva. Uktva, fourth pada. Uktva, u is risva, ka is half, ka is also half, va dirga. Tushneem, tu is dirga, and shadmuka sham, half, neem, na is dirga, neem, neem. Bhuvaha, ba is risva, bhu mahaprana, dirga, va risva, ha. Let us start again. Sanjaya uvacha. Sanjay Uvacha. Sanjay Uvacha. Eva muk. This is a normal tune. Eva muktva hrishikesham. Eva muktva hrishikesham. Eva muktva hrishikesham. Uttamam Bhagini. Gudakeshah parantapa. Gudakeshah parantapa. Gudakeshah parantapa. Uttamam. Nayotsya iti govindam. Nayotsa iti govindam vindam. Nayotsa iti Wait, 1 second. Nayotsa no. Nayotsya.
Ya is also there. Nayotsya iti govindam. Nayotsa iti Nayotsa no. Nayotsya. Nayotsya iti govindam. Nayotsya iti govindam. Uktva tushnim babhuvaha. Uktva Tushnim. Uktva tushnim babhuvah. Uktva tushnim babhuvah. Tushnim is not there. Tu is dirgha. Tushnim. See the kombu is in the right side, not the left inside. Tu dirgha. Tushnim Tushnim babhuvaha. babhuvah. Uttamam, uttamam. Geeta Shekhar Bagini. Geeta Shekhar Bagini. Namaste Mahodaya. Sanjaya uvacha. Sanjaya uvacha. Sanjaya uvacha. Evam uktva hrishikesham. Evamuktva hrishikesham. Evamuktva hrishikesham. Gudakeshah parantapa. Gudakeshav parantapa. Gudakeshav parantapa. Uttamam bagini. Nayotsya iti govindam. Nayotsya iti govindam. Nayotsya iti govindam. Uktva tushnim babhuvaha. Uktva tushnim babhuvaha. Uktva tushnim babhuvaha. Uttamam bagini. Uttamam. Dhanyavad. NV Geeta Bagini. Geeta Bagini. Yes. Sanjaya uvacha. Evamuktva hrishikesham. Gudakeshah parantapa. Sanjaya uvacha eva muktva rishikesham gudakeshah parantapa eva muktva rishikesham gudakeshah parantapa. Uttamam bagini. But don't forget that Sanjaya uvacha for the second time also. Oh, Nayotsya iti govindam. Uktva tushnim babhuvaha. Nayotsya iti govindam uktva tushni babhuvaha. Tushni. Tu is dirgha. Okay. Nayotsva iti Wait, bagini. Nayotsya. Nayotsva no. Why is not there? Nayotsya. Nayotsya iti govindam uktva tushni babhuvaha. Uttamam bagini. Uttamam. Padmavati Bagini. हाँ महोदय Sanjaya uvacha. Evamuktva hrishikesham. Gudakeshah parantapa. Don't drag it. Parantapa like that. Parantapa. संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप. Uttamam bagini. Nayotsya iti govindam. Uktva tushnim babhuvaha. नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. Bagini, tushnim is not there. Tushnim. Ni is dirgha. तूष्णीं बभूवः. Uttamam bagini. Uttamam. Very nice. Saraswati Ramakrishnan Bagini. Sanjaya uvacha.
एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। उत्तमं भगिनि। रूपा कुलकर्णी भगिनी। आम् महोदय। फुल् श्लोकं भगिनि। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। उत्तमं भगिनि. Let's move on to okay. He wants to explain the movie. In this shloka, now Sanjaya comes. Sanjaya says to Dhritarashtra Maharaja, having thus spoken, that is, Arjuna and Krishna have already spoken many times. Arjuna addressed Krishna to Rishikesha, Govind, I shall not fight, and he became silent. Here one important thing is, as I explained to you in the beginning, somebody asked one question, why they are using Rishikesha, Govinda, and all these things. In our Hindu culture, we will keep names for the children with many, many names. So it is good to keep God's names and very good names like that, not Johnny. This is why they always, in the Bhagavad Gita, they have explained hundreds of names for Arjuna, for Krishna, Dharmaraya, everybody. So the names are very important in this culture. Let's move on to the next one, shloka number 10. Padmini Bhagini, will you try? Padmini Bhagini. God. म्यूट् मध्ये अस्ति भगिनि। तमुवाच हृषीकेशः. तमुवाच, तमु both the aksharas are hrasva, va is dirgha, cha hrasva, hrishi hrasva, shi shanmukasha, and it is dirgha, ke dirgha, shaha, that is you should keep like that, hृषीकेशः prahasanniva bharata. Coming to the second pada, prahasanniva, pra, put a comma, you will understand. Otherwise, some people will use prahasa vinniva like that. Praha sanniva. Pra first you pronounce, then sanniva comes. Hasanniva will come. Or you leave it. Don't put anything. You will come to know. Prahasanniva bharata. Prahasanni. Ni is the only word which is two knees. So stress it little bit. And the rest are all hrisva. Bharata. Bha is mahaprana and dirgha. Ra is hrisva. Ta is hrisva. Coming to the second line, third pada, Senayor Ubhayor Madhye. We have already learnt in chapter 1, Senayor Ubhayor Madhye. Sena, both the aksharas are, sorry, Se is dirgha, Na is hrisva, Yo dirgha, Ru dirgha, hrisva, Bha hrisva, mahaprana, Yo is dirgha, Ra is half, Ma hrisva, Dhye, that is Dha and Ye together. So it is dhye, dha is half and ye is dirgha. Madhye but mahaprana. Vishidanta midam vachaha. Vishidanta midam. Now the makara to be removed. Next letter is va. Ya, va, la comes. We have to use the same one. Vishidanta midam vachaha. Vishidanta midam vachaha. Vi, risva. Shi, shanmukasha and dirgha. And dantami, till there it is hrisva. Dam now we are going to say down, that is also hrisva. Vacha, both aksharas are hrisva, but end of the pada or the sentence, if you come across with this one visarga, you are two dots, you have to pronounce.
Let us start Bhagini. Tamuvacha Hrishikeshah. Geeta Shekhar Bhagini. Sorry, Padmini Bhagini. Tamuvacha Hrishikeshah. Padmini Bhagini. Unmute பண்ணுங்க. Okay, leave it. Pramod Maheshwari Mahodaya. नमस्ते Pramod Maheshwari Mahodaya. नमस्ते Tamuvacha Hrishikeshah. तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत उत्तम महोदय सेनयोर उभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये उत्तम विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः उत्तम महोदय पद्मिनी भगिनी अनम्यूट பண்ணுங்க வர மாட்டேங்குது மேம். it's now coming now you are talking to me तमुवाच ऋषिकेशः When you unmute, you leave your hand. Remove your hand from there. Unmute பண்ணுங்க. Microphone இருக்குதெல்லாம் இங்க. You did many times. okay call somebody else Malini Radhakrishna Bhagini. Malini Radhakrishna Bhagini. Malini Bhagini. Padmini has done now. तमुवाच ऋषिकेशः धनुर्वाश ऋषिकेशक तमुवाच ऋषिकेशः धमुवाश ऋषिकेशक. all are you are saying something wrong. Dhamuvacha is not there. Ta first tamuvacha. तमुवाच ऋषिकेशक. उत्तमं प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत. don't drag it bharatano प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव okay. प्रहसन्निव भारत. उत्तमं once more तमुवाच ऋषि प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत. second line don't drag the सेनयोर उभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये wait विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः मिदं वचः मितं वचः वचः no वचः वच okay सेनयोरु no you are not going there विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः. now you see the others how they will pronounce and you will do it not the midam okay yeah Harsha Pamlani Bhagini. नमस्ते तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत
प्रसन्निवनु प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत. उत्तमम्. Don't leave any word. सेनयोर् उभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. मिदं नो मिदं मिदं. मिदं Hmm. सेनयो. Shall I read? सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. उत्तमम्. Jayalakshmi KG. Jayalakshmi KG. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत. उत्तमं भगिनि. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः. उत्तमं भगिनि, उत्तमम्. श्रीदेवी सूर्यनारायणन् भगिनी. नमस्ते. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर् sorry, only one line it's. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत. उत्तमं भगिनि. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः. उत्तमं भगिनि, उत्तमम्. श्रीनित्या गणेश भगिनी. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः. उत्तमं भगिनि, उत्तमम्. रूपा महेंद्र भगिनी. Yes, Mahodaya. फुल् श्लोक. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः. उत्तमं भगिनि, उत्तमम्. In this shloka, Sanjaya continues to say, "O Maharaja Dhritarashtra." Thereafter, in the midst of both the armies, Lord Krishna smilingly spoke the following words to the grief-stricken Arjuna in the next shloka. Actually, Bhagavad Gita Upadesha starts from the next shloka. Sri Krishna starts to tell him all the possibilities. You can see in that the teaching of Bhagavad Gita in the Gita Shastra, this is said, this is like a bija, that is a source. Just as the whole tree is involved in the seed, the whole Bhagavad Gita is implied on this from this shloka. Okay. Sarala Bhagini. Sarala Bhagini. सरला सर सरला महोदय. First pada
Ashocya, put a comma na. Ashocya nanva shochastvam. Ashocya, comma, nanva, comma, shochastvam. It's not the 10th one, 11th. Ashocya nanva shochastvam. Ashocya, a, risva, sho, Shankarasha, and sho, chia, cha and ya together. Chia, ashocya, ya is dirgha. And then nanva, nan, that is na, first two nas are there. Na, full hrisva, and another na is half. And then va, hrisva, shochastvam, sho, again Shankarasha. And then that is sho, dirgha, cha, hrisva, chochas, the sa is half. Tvam, ta is half. Vam is hrisva. Prajnavadamscha bhashase. Prajna, coming to the second pada. Prajnavadamscha bhashase. Prajna is pra is hrisva. Jna, you know, ka, ga, nga. That is jna, dirgha, va, dirgha, da, dirgha. And then that you have to say nasha. Vadanscha, vadanscha, not vadamscha. Vadanscha. Sha is Shankarasha followed by cha. Both are hrisva. Bhashase. Bha is dirgha and Mahaprana. Sha, Shanmukha Sha, and se, Saraswati Sa, and dirgha. Bhashase. Coming to the second line, third pada. Gata suna gata sumscha. Gata, what you do is gata suna gata. Till there you put one comma. After that, sumscha. That is only, it is a long word. I'm just helping you to put a comma where you have to stop there. Stop in the sense, nobody should understand where you are stopping. Gata suna gata sumscha. Gata, ta is dirgha, ga is hrisva. Su is dirgha, na, hrisva, ga, hrisva, ta, dirgha, su, again dirgha, sumscha, cha, sha is Shankarasha, followed by cha. Sumscha. Nanu shochanti panditaha. Fourth pada. Nanu shochanti. Nanu means na is dirgha, no is hrisva, sho, dirgha, chanti. It is hrisva, panditaha. Pandi, both are hrisva. Ta is the only word which is dirgha, and of course you have to pronounce the visarga if it comes in the end. Shri Bhagavanuvacha. Shri Bhagavanuvacha. Shri Bhagavanuvacha. Ashocyananvashocastvam. 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 Uttamam bagini. Prajnavadanscha bhashase. Prajnavadanscha bhashase. Vadanscha. Okay. Prajnavadanscha cha. Vadanscha bhashase. Vadanscha. Prajnavadanscha bhashase. Now, if you practice, you will get it, that one. You are reciting very well. Gata suna gata sumscha. Gata suna gata suncha. Sumscha. Suncha. Gata suna gata suncha. Nanu shochanti panditaha. Nanu shochanti panditaha. Nanu shochanti panditaha. Uttamam bagini. Malini Radhakrishna bagini. Malini Radhakrishna bagini. Ha, Mahudaya. Shri Bhagavanuvacha. Shri Bhagavanuvacha. Shri Bhagavanuvacha. Ashocyananvashocastvam. Ashocyananvashocastvam. Ashocyananvashocastvam.
प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे उत्तम भगिनी गतासु न गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः उत्तम भगिनी उत्तम कुमुदा भगिनी wait Shri Bhagavanu one second Bhagini, I will read one line, you will read the same line 2 times. Shri Bhagavanu vacha ashocyananvashocastvam prajnavadamscha bhashase. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे Uttama Bhagini. Gatasu na gatasumscha नानुशोचन्ति पण्डिताः गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः उत्तमं भगिनी उत्तमं तिरुमलूर महोदय तिरुमलूर अनंतलक्ष्मी भगिनी श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे अशोच्यानन्वशोचस्त्वं start from भगवानुवाच श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं Ashotya. Sha is not there. Cha and ya. Ashotyananvashostvam. Cha. Pronounce the cha. Shoshastvam is not there. Ashotyananvashostvam. Ashotyananvashostvam. Wait. I will call you back again. सरस्वती गुरुराज भगिनी श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे. Slowly recite Bhagini. That Bhagini will understand. Okay, Mata. Shri Bhagavanuvacha अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे. श्री भगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे. उत्तमं भगिनि. गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. उत्तमं भगिनि उत्तमम्. Anantalakshmi Bhagini, now will you be able to say? I'll tell. Cha and ya together, and shochastvam. I have explained Shankarasha, Shanmukasha, everything here. Shri Bhagavanuvacha Ashocyananvashocastvam Prajnavadanscha bhashase. Shri Bhagavanuvacha
Ashodhyananvashocha. Ashodhya is not there. Dhya, where did you get? Huh? Dhya is not there. Chia, cha, and ya. Ashochya. Hmm. Ashocyananvashochastvam. Uttamam. Now, Prajnavadanscha bhashase. once more. Ashocyananvashochastvam. Prajnavadanscha bhashase. Uttamam bagini. Gata sumscha nanushocanti panditaha. Gatasu nagadansumscha nanushoshanti panditaha. Nanushochanti is not there. No, Gatas. nanushochanti panditaha. Uttamam, once more. Gatasu nagatasumscha nanushochanti panditaha. Uttama Bagini, don't get scared. If you do mistake, other will also be rectifying themselves. You got what I'm saying? The more we do the mistake, others will also come to know. Okay, next one. Uma Ji Bagini. Thank you. Uma Ji Bagini. Shri Bhagavanuvacha Ashocyananvashochastvam Prajnavadanscha bhashase Gatasumscha nanushocanti panditaha. Shri Bhagavanuvacha. One second, Bagini. Once more, Bagini. Shri Bhagavanuvacha. Bhagavan. One second. Bhagavan. Not Bhagavan. Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Ashocyananvashochastvam Prajnavadanscha bhashase Gata sumsha nanushochandi panditaha. Nanushochandi is not there. Ti. Chanti. Nanushocanti panditaha. Now you are reciting so well, Bagini. So please note that Bhagavan Uvacha comes many times. So as a result, you have to say Bhagavan. We should not say Bhagavan. Then you will practice that at home. You will get it. Bhagavan Uvacha. Bhagavan. Shri Bhagavan Uvacha. Practice, Bagini. Rajan Narayanan Mahodaya. Sharada Bagini. Yes, sir. Full shloka Bagini. Shri Bhagavanuvacha Ashocyananvashochastvam Pragyavadam bhashate. Say. Bhashat. I'll repeat, sorry. Yeah. Pragyavadansha bhashatse Gatasuncha nanushocanti panditaha. Practice pannunga Bagini. You all practice that one. Let me recite the shlokas. Sanjaya uvacha evamukva Hrishikesham Gudakeshah parantapa nayotsya iti govindam uktva tushnim babhuvaha tamuvacha Hrishikeshah prahasanniva bharata
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। समापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः। राम राम राम। हैप्पी वीकेंड टू ऑल। धन्यवादः।